హలో గైస్, మనం ఈరోజు కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ 27లో మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అండ్ 3. ఇక్కడ మనకి ఏముందంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక గివెన్ నెంబర్ ఇచ్చారండి. సెకండ్ లైన్ ఇక్కడ 5 ఇచ్చారు. సో ఇందులో మనకి 5 టైమ్స్ రావాలి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 and 3. For example, if the given n is 5, the first multiple of 2 and 3 are following. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇన్పుట్ 5 ఇచ్చారు కాబట్టి 2 తోటి మల్టిపుల్ చేస్తే ఎన్ని వస్తాయి, 3 తోటి మల్టిపుల్ చేస్తే 5 టైమ్స్లో ఏవేవి వస్తాయో అవి. ఫస్ట్ లైన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 బట్ నాట్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, యాజ్ 6 ఈజ్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, ప్రింట్ ద లిస్ట్ వితౌట్ 6. అంటే ఇప్పుడు 2 తోటి 3 తోటి కామన్గా మల్టిపుల్ అయ్యేటి వాటిని ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసే దాంట్లో అవి ఉండకూడదు. సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే print the output contain list of common multiple of 2 and 3, as 6 is the common in both sets. Print a list with the all elements 2 and 3 without 6. అంతే అండి, సింపుల్ ఉంది ఇది. సో దీనికి ఫస్ట్ ఏం చేసుకుంటామంటే మన int ఈక్వల్స్ టు n ఈక్వల్స్ టు int ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇది తీసుకుంటాం. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అనుకుందామండి. దీనికి ఈక్వల్స్ టు సెట్, మనకు ఫస్ట్ సెట్ ఉంది కాబట్టి సెట్ తీసుకున్నాం. మళ్ళీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అనుకోండి, దీనికి ఇంకో సెట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఇంకో సెట్ తీసుకున్నాం. ఎంటీ స్టేట్స్, ఎందుకంటే మనకి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి. ఫర్ ఇందులో ఫర్ లూప్ చేస్తాం. ఫర్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to n+1. n+1 ఎందుకు తీసుకున్నామండి, n కంటే ఒక వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే మనకు అక్కడికి వస్తుంది, కరెక్ట్గా n వరకు వస్తుంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 యాడ్ 2 into i. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2లో ఏం చేస్తామంటే 2 into i వాల్యూ 1 అనుకోండి, 2 into 1 2 అవుతుంది అట్లా. సో నెక్స్ట్ అలాగే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 యాడ్ 3 into i, సేమ్ అలాగే 3 తోటి యాడ్ చేస్తే 3 into 1 3, అలాంటివి సేమ్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. డిఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ టు మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. వాటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏముందనేది వస్తుందండి. దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే మనం కన్వర్ట్ చేద్దాం దేంట్లోకి, లిస్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం. లిస్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి సార్టెడ్లో ఇద్దాం, ఎందుకంటే ఆర్డర్లో వస్తుంది కాబట్టి. ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇది ఇక్కడికి వస్తుందండి. సేమ్ అలాగే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. ఎందుకు సిమెట్రిక్, మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా సిమెట్రిక్ది. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ దేనికోసం, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. దీన్ని కూడా మనం ఎందులోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, సేమ్ ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ సార్టెడ్ ఎందుకోసం అంటే మనకు ఆర్డర్లో రావడం కోసం. సార్టెడ్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు వీటిని ప్రింట్ తీసుకున్నాం. ప్రింట్ ఆఫ్ డిఫ్ ఫస్ట్ మనకి, సెకండ్ ఇస్ ప్రింట్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం మనకు వస్తుందో లేదో. సారీ అండి, నేను ఇక్కడ ఇది డిఫరెన్స్ అని పెట్టాను, ఇక్కడ కన్వర్ట్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే అవి మనకి అవి ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇక్కడ కన్వర్ట్ టు రెండింటిని పెట్టేసాం అనుకోండి. రెండింటిని పెట్టేసి ప్రింట్ ఇద్దాం. సబ్మిట్ చేస్తే వచ్చేసింది చూడండి మనకి డైరెక్ట్గా. 5 టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోయింది.
ఇంతే అండి. థ్యాంక్ యూ.